Hi everyone, welcome to the Karnataka Pharma coaching classes. So today we are going to discuss about one of the most important topic, that is general pharmacology. Okay, so it is one of the basic concept in pharmacology. Here you are going to study about the concept of introduction of pharmacology, routes of drug administration. Okay, and in pharmacokinetics you are going to study about membrane transport, absorption, distribution, metabolism and excretion of drugs. Okay, and in pharmacodynamics you are going to study about mechanism of drug action and receptor pharmacology, and along with that you are going to study about aspects of pharmacotherapy, clinical pharmacology and drug development, and the last concept we are going to study here is adverse drug effects. So these are all concepts we are going to study in general pharmacology. Okay, so most of the questions will be asked from this chapter. ಇದು ಮೇನ್ ನಿಮಗೆ ಟಾಪಿಕ್, ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲೆಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, first introduction and route of drug administration. First we will see what is pharmacology. Pharmacology is the science of drugs. Here you are going to study about the complete properties of drug, how it will act, and their pharmacokinetical properties like absorption, distribution, metabolism and excretion of drugs, and pharmacodynamical properties like how it will act, like mechanism of action and their adverse effect. So these are all studying about, these are all properties of drug we are going to study, is known as pharmacology. Okay, pharmacology word, it is derived from the Greek word. Pharmacology word, it is derived from the Greek word, that is pharmakon means drug and logos means discursing. Pharmakon means drug and logos means discursing. Discourse means discussion, means here we are going to discuss about the drug, the study of drug. Okay, so ನಿಮಗೆ ಇದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಇಂದನೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಕೇಳಬಹುದು, ಸೊ ಫಾರ್ಮಕಾಲಜಿ ವರ್ಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ವಿಚ್ ವರ್ಡ್? Greek word. Greek word ಇಂದ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಿ. Okay, here I have given some historical aspects of pharmacology. Here I have given some scientists and their contributions in pharmacology. These are all important for your exam point of view. See, father of pharmacology. Father of pharmacology is Ostwald Schindberg. Father of Indian pharmacology is Ramnath Chopra. That is we known as R.N. Chopra. Don't get confused. Father of pharmacology means Ostwald Schindberg, but father of Indian pharmacology is R.N. Chopra. Father of Indian pharmacy education, Mahadev Lal Scroff. Father of pharmacy, Sir William Proctor. See, question ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇದೇ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು. ನೀವು ಕ್ವಶನ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ನೋಡಬೇಕು. ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಇಫ್ ದೇ ಆಸ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮಸಿ, then you have to choose Sir William Proctor. He is an American pharmacist. He is known as father of pharmacy in world, but father of Indian pharmacy is Mahadev Lal Scroff. Okay, father of chemotherapy. Father of chemotherapy is Paul Ehrlich. Father of medicine. Father of medicine is Hippocrates. Next, founder of first pharmacology institute, Rudolf Bichen. Okay, so these are all very important for your examination. Next, discovery of penicillin. Penicillin, it is discovered by Alexander Fleming. It is very important. Many times this question was asked in examination in your GPAT, PGCET, NIPER and pharmacist exams, and even drug inspector exams also. This question was asked. Discovery of penicillin by Alexander Fleming in the year 1928. Sometimes ನಿಮಗೆ ಇಯರ್ ಕೂಡ ಕೇಳಬಹುದು. ಪೆನ್ಸಿಲಿನ್ ಯಾರು ಡಿಸ್ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಫ್ಲೆಮಿಂಗ್ in the year 1928. Okay, so next, discovery of streptomycin, Salman Waxman. Discovery of insulin by Banting and Best. Discovery of insulin by Banting and Best in 1921. Okay, so next, discovery of antimicrobial effect of Prontocil. Prontocil, it is the first antibiotic. It is discovered by Gerard Domack. Okay, discovery of homeopathy, or we are also known as father of homeopathy, he is Samuel Hahnemann. Samuel Hahnemann.
discovery of blood types or blood groups. Who discovered blood groups? Carl Landsteiner. This question is also asked many examination. ಇದು ಕೂಡ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಸರಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಡಿಸ್ಕವರಿ ಆಫ್ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಕಾರ್ಲ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಟೈನರ್. Discovery of vaccination, or we known as father of vaccine, Edward Jenner. Edward Jenner, he discovered vaccine for smallpox. So that's why we known as father of vaccination. Discovery of neurotransmitter. Who discovered neurotransmitter? Otto Loewy. Otto Loewy. Father of evidence-based medicine is David Socket. Next, who worked out chemical structure of insulin? Sanger. Don't get confused. Who discovered insulin? Banting and Best. But the chemical structure of insulin is studied by Sanger. Okay. So these are all scientists. These are all important for your examination. ಸಾಕಷ್ಟು ಸರಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ, ಇವು ಕೂಡ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. These are some basic rules. Okay. So next, branches of pharmacology. Pharmacology, we are mainly divided into two branches, that is pharmacodynamics and pharmacokinetics. First we will see what is pharmacokinetics. Pharmacokinetics, in Greek word kinesis means movement, that is movement of drug. What is pharmacokinetics? Pharmacokinetics means what the body does to the drug. What the body does to the drug. ಇವಾಗ ಸಪೋಸ್ ನೀವು ಒಂದು ಡ್ರಗ್ ನ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀರಾ, ಓಕೆ. ಸೊ ಡ್ರಗ್ಗಿಗೆ ಆ ಬಾಡಿ ಡ್ರಗ್ಗಿಗೆ ಯಾವ ತರ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್, ಬೈಂಡಿಂಗ್, biotransformation and excretion of drugs. So these are all properties we are going to study in pharmacokinetics of drugs. Okay. So next, pharmacodynamics. What is pharmacodynamics? In Greek word, dynamics means power, means the action of drug, how it will be going to act in body. Means pharmacodynamics means what the drug does to the body. Don't get confused. Pharmacokinetics means what the body does to the drug, but pharmacodynamics means what the drug does to the body, means how it will be going to act inside your body. Okay. This refers to physiological and biochemical effects of drugs and its mechanism of action at organ system and their adverse effect. Here you are going to study about adverse effect of drug also. Okay. Some other important terms we will study. Drug. Drug means in French term drogue. It is derived from in French word drogue. Drogue means a dry herb. Drug is the single active chemical entity present in a medicine that is used for diagnosis, prevention and treatment of a disease. The drug is a medicine that is used for the diagnosis, prevention and treatment of disease. Okay. So next, pharmacotherapeutics. What is pharmacotherapeutics? It is the application of pharmacological information together with knowledge of disease for its prevention, mitigation or cure. Pharmacology means the study of the complete properties of drugs, but in pharmacotherapeutics, along with the science of drug, you are going to study the knowledge of disease for its prevention, mitigation or cure. Okay. So these are all some important terms. ನೀವೆಲ್ಲ ಇದನ್ನ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ. ಇದು ಕೂಡ ಕೇಳಬಹುದು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಲ್ಲಿ. Next, clinical pharmacology. What is clinical pharmacology? It is the scientific study of drugs in man. It is the scientific study of drugs in man. It includes pharmacodynamic investigation in healthy volunteers as well as in patient. See, ಇವಾಗ ಒಂದು ನ್ಯೂ ಡ್ರಗ್ ನ ನೀವು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ. ಓಕೆ. ಆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಟ್ರಯಲ್ ಫೇಸಸ್ ಕೂಡ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. Preclinical trials and clinical trials. Preclinical trials we are going to conduct in animals, and clinical trials we are going to study in humans. Okay. The aim of clinical pharmacology is to generate data for optimum use of drugs and practice of evidence based medicine. So ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮಕಾಲಜಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಒಂದು ನಾಲೆಜ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಇರುವಂತಹ ಡಿಸೀಸ್ಗೆ ಯಾವ ಮೆಡಿಸಿನ್ ನ ನಾವು ಸುಟೇಬಲ್ ಆಗಿ ಕೊಡಬಹುದು. ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಮೀನ್ಸ್
ಯಾವ ಡಿಸೀಸ್ಗೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಯಾವ ಮೆಡಿಸಿನ್ ನ ಕೊಡಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಅದರ ಅಡ್ವರ್ಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಇನ್ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮಕಾಲಜಿ. Next is chemotherapy. What is chemotherapy? It is the treatment of systemic infection or malignancy with specific drugs. Malignancy means tumor. That is for the drugs which are used for the treatment of cancer. Okay, so these are known as chemotherapy drugs. Next is pharmacy. This is a basic term. As you are a pharmacy student, you should know about this meaning. What is pharmacy? It is the art and science of compounding and dispensing drugs or preparing suitable dosage form for administration of drugs to man or animals. Okay, so it includes collection, identification, purification, isolation, synthesis, standardization, and quality control of medicinal substances. Okay, so in simple terms, it is the pharmacy is the art and science of compounding and dispensing drug in a suitable dosage form for the patient. ಇವಾಗ ಫಾರ್ಮಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನಾವೊಂದು ಮೆಡಿಸಿನ್ ನ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ಸೂಟೇಬಲ್ ಡೋಸೇಜ್ ಫಾರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಇನ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್, ಕ್ಯಾಪ್ಸೂಲ್, ಸೈರಪ್, ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಪೇಷಂಟ್ ಗೆ ಏನ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಸೊ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗೆ ನಾವು ಫಾರ್ಮಸಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ. ಓಕೆ, so next, drug nomenclature. Drug nomenclature. Here, first one is approved name. Approved name. It is also known as non-proprietary name or official name, or it is also known as generic name. Generic name. Okay. What about this meaning? The approved name or non-generic name means the name accepted by competent scientific body or authority like USAN Council. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವು ಇವಾಗ ಒಂದು ನ್ಯೂಲಿ ಡ್ರಗ್ ನ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಕೂಡ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಬಾಡಿದವರು ಮತ್ತೆ USAN ಕೌನ್ಸಿಲ್ ದವರು ನಿಮ್ಗೊಂದು ಆ ಡ್ರಗ್ ಗೆ ನೇಮ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಆ ಡ್ರಗ್ ನೇಮ್ ನ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಜನರಿಕ್ ನೇಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಜನರಿಕ್ ನೇಮ್. Generic name. It is also known as approved name, non-proprietary name, or official name. Like, by example, phenytoin, aspirin, paracetamol, diclofenac. These are all the name of generic name. Okay. And what about this brand name or proprietary name? Brand name or proprietary name means it is the name assigned by manufacturer and is property or trademark. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ಒಂದು ಯಾವ ಕಂಪ್ನಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಆ ಡ್ರಗ್ ನ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ, ಆ ಕಂಪ್ನಿದವರು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ಆದಂತ ಅವ್ರದೇ ಆದಂತ ಒಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನೇಮ್ ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲೈಕ್ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಪ್ಯಾರಾಸಿಟಮಾಲ್ ಮೈಕ್ರೋ ಲ್ಯಾಬ್ ಕಂಪ್ನಿದವರು ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಡೋಲೋ 650. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನೇಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, chemical name. Chemical name means it describes the substance chemically with its chemical name according to its chemical structure. So based on the chemical structure of drug, we are also named by chemical. Like aspirin, we known as acetyl salicylic acid. Acetyl salicylic acid. Okay, next one is code name. Code name. Code name means newly synthesized or discovery drug is given code name during development. It consists of letters and numbers. See, ಇವಾಗ ಒಂದು ನ್ಯೂಲಿ ಡ್ರಗ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಲ್ಲ, ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದು ಕೋಡ್ ನೇಮ್ ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಕೋಡ್ ನೇಮ್ ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಲೈಕ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, RO151788, ಇಟ್ ಈಸ್ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೂಮಾಜಿನಿಲ್ ಡ್ರಗ್. ಸೊ ಈ ಡ್ರಗ್ ನ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕೋಡ್ ಲೆಟರ್ ಮೂಲಕ ನಾವು ನೇಮಿಂಗ್ ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Okay, so these are all some important basic points. Okay, so next, sources of drug information. Mainly we are getting sources of drug information from two sources, that is one is official source, official compendia, and non-official compendia. Okay, in official compendia mainly pharmacopoeia and formularies. Pharmacopoeia ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು, pharmacopoeias ನಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ? All the properties of drug, like their physical properties, chemical properties, dosage form, dose, okay, and their adverse effects. These are all included in pharmacopoeias. Pharmacopoeias like Indian Pharmacopoeia, British Pharmacopoeia,
USA pharmacopoeia, okay, and formularies, hospital formularies. And along with that, we are also get drug information from Martin Daly, physical desk reference, physician desk reference, drug fact comparisons. Okay. ನಾವು ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಆಗಿ ಮಾರ್ಟಿನ್ ಡಾಲೆ ನಾನ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಡ್ರಗ್ ಸೋರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ. Martin Daly, it is also called as extra pharmacopoeia. It is very important. Note it. Martin Daly, it is also known as extra pharmacopoeia. It contains complete drug reference book. It contains complete drug reference book. It is published every 2 to 3 years by Royal Pharmaceutical Society of Great Britain. See, ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಿಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸರಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. Which pharmacopoeia is known as extra pharmacopoeia? Martin Daly pharmacopoeia is known as extra pharmacopoeia. It contains complete drug reference book and it is published every 2 to 3 years by which company? Royal Pharmaceutical Society of Great Britain. ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Okay, so next term, essential drugs. What are essential drugs? According to WHO, World Health Organization, essential drugs are those drugs that satisfy the priority healthcare need of majority of population. See, essential drug means what? ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, ಇವಾಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಬಹಳಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಈ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಬಿಟ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಮೀನ್ಸ್ ಆ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಲೈಕ್ ಇವಾಗ ಪೇನ್ ಕಿಲ್ಲರ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ನೀವು ತಗೋತೀರಾ, ಲೈಕ್ ಡೈಕ್ಲೋಫಿನಾಕ್, ಅಸಿಕ್ಲೋಫಿನಾಕ್, ಮತ್ತೆ ನೀವು ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ ತಗೋತೀರಾ. ಸೊ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆಫ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಯಾವುದು ಒಂದು ನೀಡೇಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸೊ ಆ ಡ್ರಗ್ಸ್ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಟರ್ಮ್ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಿಮಗೆ. Essential drugs are those drugs that satisfy the priority healthcare need of majority of population. Example, amoxicillin, ciprofloxacin, metronidazole, paracetamol. Okay, so these are all essential drugs. Okay, some properties of essential drugs. Okay, essential. Here I given some mnemonic. See, he means effective and economical. It is safer drug. It is mainly single drug formulation. Environmental factor one also consider in making the choice. It is needed by the majority of population. They must be available at all times. Okay, in proper dosage form. And aim is to optimally use the limited financial resources. And list of essential drug is made locally with the help of WHO model list. Okay, these are all some properties of essential medicine. The first WHO model list, it came in 1977. It is very important. ನಿಮಗೆ ಕೇಳಬಹುದು. The first WHO model list came in which year? 1977. And the recent one is in 2023, the 23rd list. It contains 591 drugs. ಇವಾಗ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬಂದಿರೋದು 2023 ದಲ್ಲಿ 23rd list, ಅದರಲ್ಲಿ 591 drugs ಇದಾವೆ. Okay, and along with WHO, Indian essential drug list also came there. Indian essential drug list first came in 1996. First Indian essential drug list came in 1996 and the recent one is in 2022, that is fifth list. It contains 384 drugs. It contains 384 drugs. ನಿಮಗೆ ಕೇಳಬಹುದು ಫಸ್ಟ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡ್ರಗ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಯಾವಾಗ ಬಂತು, ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ WHO ಮಾಡಲ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಯಾವಾಗ ಬಂತು. ಓಕೆ, ಇವು ಕೂಡ ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಯರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ orphan drugs. It is very important. Orphan drug means these are the drugs used for the prevention and treatment of rare diseases. Rare diseases means ಬಹಳ ಕಡಿಮೆಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಇದು ಕಾಣ್ತಿರ್ತವೆ ಡಿಸೀಸ್. ಲೈಕ್ ನೀವು ಲೆಪ್ರೋಸಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಜೆನೆಟಿಕಲ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಓಕೆ, ನ್ಯೂರಾಲಜಿಕಲ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್. ಲೈಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್, ಇವಾಗ ನೀವು ಲೆಪ್ರೋಸಿ ತಗೊಂತಿರಲ್ಲ, ಕ್ಲೋಫಾಜಿಮೈನ್, ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಲ್ಲಿ. ಇವಾಗ ಲೈಕ್ ಪ್ಯಾರಾಸಿಟಮಾಲ್, ಡೈಕ್ಲೋಫಿನಾಕ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡ್ರಗ್ಸ್. ಬಟ್ ನಾವು ಅದು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಡಿಸೀಸ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ಫೀವರ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ಕಾಮನ್ ಕೋಲ್ಡ್, ಕಫ್, ಪೇನ್, ಓಕೆ, ಅವೆಲ್ಲ ಕಾಮನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಡಿಸೀಸ್. ಬಟ್ ರೇರ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಲೈಕ್ ಲೆಪ್ರೋಸಿ, ಜೆನೆಟಿಕಲ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್, ಸೊ ಆ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಡ್ರಗ್ಸ್ ನ ನಾವೆಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಆರ್ಫನ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಆರ್ ಲೈಫ್ ಸೇವಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಸಮ್ ಪೇಷಂಟ್. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಆಫರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್. ಲೈಕ್ USA ಅಂತೆಲ್ಲ ಒಂದು ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಅಪ್ಲೈ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ಸ್
prescription and non-prescription drugs. Prescription drugs. What is prescription drugs? Prescription drugs are pharmaceutical drugs that require legal medical prescription from registered physician for its sale, marketing or dispensing drug. Prescription drugs, it is comes under Schedule H. Okay, so these are legally medical prescription from registered physicians. Okay, like example antidepressant drugs, opioid, narcotic drugs. Okay, next non-prescription drugs. Non-prescription drugs means these are drugs that can be purchased without any kind of medical prescription from physician. So ನೀವು ಒಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ದು ಸಜೆಷನ್ ಇಲ್ಲದಾರದು ಕೂಡ ನೀವು ಈ ಮೆಡಿಸಿನ್ ನ ತಗೋಬಹುದು ನಾನ್ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಡ್ರಗ್ಸ್. ಸೊ ನಾನ್ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ನೋನ್ ಆಸ್ ವಿ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಓವರ್ ದಿ ಕೌಂಟರ್ ಡ್ರಗ್ಸ್, OTC ಡ್ರಗ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಓಕೆ, like example nimesulide, aspirin, paracetamol, oral rehydration. Okay, so these are non-prescription drugs or OTC drugs. Next, routes of drug administration. It is one of the most important topic in general pharmacology. ಸಾಕಷ್ಟು ಸಾರಿ ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಇಂದ ನಿಮಗೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಕೇಳಬಹುದು. Okay, so route of drug administration, it is mainly divided into two types: local routes and systemic routes. Okay, in local routes, here topical routes, deeper tissues. In that deeper tissues, again intra-articular injection, intrathecal injection, retrobulbar injection, and arterial supply, intra-arterial injection. Okay, so these are all comes under local route. And in systemic route, again it is divided into two types: enteral route and parenteral route. In enteral route, again you are going to study about oral route, sublingual, rectal, and cutaneous. And in parenteral, intravenous, intramuscular, intradermal, subcutaneous, okay, and transdermal, inhalational, intranasal. Okay, these are all we are going to study in parenteral route. Okay, so now one by one ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಏನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು. So first one is local route. Local route means it is the simplest mode of drug administration. Here, the site-specific administration of drug where the desired action is required and systemic side effects are minimal. Okay, so ನಿಮಗೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಯಾವ ಪಾರ್ಟ್ಗೆ ಮೀನ್ಸ್ ಯಾವ ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಪಾರ್ಟ್ಗೆ ಆಕ್ಷನ್ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ, ಡ್ರಗ್ ಆಕ್ಷನ್ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸೊ ಅಂತಲ್ಲಿ ನೀವು ಡ್ರಗ್ ನ ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಲೋಕಲ್ ರೂಟ್. Here it is a site specific administration, specific drug administration where the desired action is required. Okay, this is a local route. Okay, in local routes we are going to study about first one is topical route. Topical route drug, here the drug applied to skin or mucous membrane at various sites for local action. Okay, so in topical route the drug mainly it is applied to skin ಮೇಲೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರ್ತಾರ. ಲೈಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಆಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್, ಕ್ರೀಮ್, ಪೇಸ್ಟ್, ಜೆಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸ್ಪೆಷಲಿ ವಿ ಆರ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಟು ದಿ ಸ್ಕಿನ್, ನಾಸಲ್, ಐಸ್, ಇಯರ್, anal or vagina, canal. Okay, so this so here the drug is mainly applied to the skin or mucous membrane. Okay, so next deeper tissues. Okay, here certain deep areas can be approached by using syringe and needle, but the drug should be in such a form that systemic absorption is slow. ಇಲ್ಲಿ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಾ ಡ್ರಗ್ ನ, ಇಲ್ಲಿ ಡ್ರಗ್ ನ ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, but it does not produce any systemic effects, but systemic absorption is very low, very slow. Okay, but it mainly produces local actions. Like first here we can study intra-articular injection. In intra-articular injection, the drug it is mainly placed into joints. So joints ಗೆ injection ಮಾಡಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ intra-articular injection. Here the drug mainly injected into joints, intra-articular injection. Okay, and the dose, here the dose is larger. In larger joint we inject up to 40 mg, and in smaller joint we inject 1 to 5 mg. Okay, so important terms ನಿಮಗೆಲ್ಲ intra-articular injection ಅಂದ್ರೆ the drug mainly injected into joints. Next, intrathecal injection. What is intrathecal injection? Here the drug is injected into spinal cord or subarachnoid space. Spinal cord or subarachnoid space. Especially it is useful in
spinal anesthesia and chemotherapy. ಓಕೆ ಸೊ ಲೈಕ್ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇವಾಗ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ನಾವು ಯಾವ ಡ್ರಗ್ ನ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಸಬ್ ಎರಾಚಿನಾಯ್ಡ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಸೊ ಆ ಡ್ರಗ್ ನ ನಾವ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಆ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಮೆಥಡ್ ಗೆ ಇಂಟ್ರಾಥೆಕಲ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್, ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೆಟ್ರೋಬುಲ್ಬಾರ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್. Retrobulbar injection. It is also produces local action. Here the drug given behind the eyeball. Drug given behind the eyeball. Example, hydrocortisone acetate. Okay. So next one is arterial supply. It is also known as intra-arterial route. Here the drug is injected into arteries. Arteries means these are blood vessels which carry the oxygenated blood from the heart to the all the parts of organs in our body. Okay, so here in intra-arterial route the drug is injected into arteries. Okay, like example, for the treatment of malignancy involving limbs, and especially we are mainly used for diagnostic study, mainly for diagnostic study of some diseases. For that purpose we are using intra-arterial route. Okay, so nimge ivellavvu important. Next we will study about systemic routes. In systemic routes, drugs are absorbed into blood. Drugs are absorbed into blood and thereby the drug is distributed all over the body and produces systemic effects. But in local route nalli enagutte, drug jotige blood absorb agodilla. So okay, so blood nalli drug absorb agodilla, alli local action na produce ಮಾಡುತ್ತೆ. But in systemic routes drug is absorbed into blood and distributed all over the body and produces systemic effects. In systemic routes, again we are going to, it is divided into enteral routes and parenteral routes. First we will see what is enteral routes. Enteral routes, it includes oral, sublingual and rectal routes. First one is oral route. What is oral route? It is the most common and acceptable route for drug administration. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು ಹೌದಲ್ಲ. ಸೊ ಸಾಕಷ್ಟು ನಾವು ಮೆಡಿಸಿನ್ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವುದು, ಓರಲ್ ರೂಟ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್. ವಾಟ್ ಆರ್ ದೋಸ್? ಇರಿಟೇಬಲ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಟೇಕನ್ ಥ್ರೂ ಓರಲ್. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಬೈ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಡ್ಯೂಸ್. ಸೊ ದೋಸ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಆಸಿಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಆರ್ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಯೂಸ್ ಥ್ರೂ ಓರಲ್ ರೂಟ್. ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಜ್ಯೂಸ್ ನಮ್ದು ಎಸಿಡಿಕ್ ಇರುತ್ತೆ ಕಂಡೀಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವು ಆಸಿಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಆ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಎಸಿಡಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಸೊ ಆಕ್ಷನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಬೈ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಜ್ಯೂಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಟೇಕನ್ ಬೈ ಓರಲ್ ರೂಟ್. ಓಕೆ, ಡ್ರಗ್ಸ್ ವಿತ್ ಹೈ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಸ್ ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್. ಸೊ ದ ಡ್ರಗ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಹೈ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಸ್ ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್. ಫಸ್ಟ್ ಪಾಸ್ ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ಮೀನ್ಸ್ the first pass metabolism means the metabolism of drug in liver before reaching its systemic circulation. ಸೊ ಡ್ರಗ್ ಆಕ್ಷನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಗಿನ ಬಿಫೋರ್ ಲಿವರ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡ್ರಗ್ ಮೆಟಬಲೈಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಹೈ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಸ್ ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್, ಫಸ್ಟ್ ಪಾಸ್ ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಲೈಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲಿಡೋಕೇನ್, ನೈಟ್ರೋಗ್ಲಿಸರಿನ್, ದೀಸ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಹೈ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಸ್ ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ದೀಸ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಆರ್ ಕೆನಾಟ್ ಗಿವನ್ ಥ್ರೂ ಓರಲ್ ರೂಟ್. Okay, so next one is sublingual route. In sublingual route, the drug absorbed via buccal mucosa. That is, the drug is placed under the tongue or below cheeks and gums. Okay, so it is placed under the tongue or below cheeks and gums. And here are some main properties of sublingual route. It bypass first pass metabolism. Illi first pass metabolism agodilla. It's a very important point. It bypass first pass metabolism. Example, nitroglycerin, clonidine and methyl testosterone. So these drugs are given by sublingual routes. ಇವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ನಿಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸರಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಆಪ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ, ಸೊ ನಿಮಗೆ ನೈಟ್ರೋಗ್ಲಿಸರಿನ್, ಕ್ಲೋನಿಡಿನ್, ಮಿಥೈಲ್ ಟೆಸ್ಟೋಸ್ಟೆರಾನ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಸಬ್ಲಿಂಗುವಲ್ ರೂಟ್ ಡ್ರಗ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಮೂರು ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ನೋಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡ್ರಗ್ ಈಸ್ ಅಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ, ಹಿಯರ್ in sublingual route absorption of drug is affected by partial coefficient of drug. Partial coefficient means it is also known as log p value anta kariತೀವಿ ನಾವು. log p value means if log p value it is the
it is a measurement of lipophilicity of drug. Measurement of lipophilicity of drug. Higher the lipophilicity, it crosses the lipophilic membrane easily and produces action faster. Okay, so it is, if it is hydrophilic, then it produces action very slow because it does not cross lipophilic membrane. Okay, so log p value ಯಾವಾಗಲೂ ಎಷ್ಟು ಇರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ 1 to 2. log p value ಯಾವಾಗಲೂ ಎಷ್ಟು ಇರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, so it is the normal value log p 1 to 2. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆರ್ ಲಾಗ್ ಪಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ಏನು. ಲಾಗ್ ಪಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಟ್ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಲಿಪೋಫಿಲಿಸಿಟಿ ಆಫ್ ಡ್ರಗ್. ಹೈಲಿ ಲಿಪೋಫಿಲಿಕ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡ್ರಗ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಈಸಿಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸೆಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆಕ್ಷನ್ ಜಲ್ದಿ ಬೇಗನೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಸಪೋಸ್ ಏನಾದ್ರೂ ಲಾಗ್ ಪಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು, ಲಿಪೋಫಿಲಿಸಿಟಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೆಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಈಸಿಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಸೊ ಆಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಬಹಳ ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಸಿಸ್ಟಮಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಇಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಬಹಳ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಷನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಥ್ರೂ ಸಬ್ಲಿಂಗ್ವಲ್ ರೂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓನ್ಲಿ ಲಿಪಿಡ್ ಸೋಲ್ಯುಬಲ್ ಅಂಡ್ ನಾನ್ ಇರಿಟೇಟಿಂಗ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಡ್. ಸಿ, ಓನ್ಲಿ ಲಿಪಿಡ್ ಸೋಲ್ಯುಬಲ್ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ಬಿಕಾಸ್ ದ ಬಕ್ಕಲ್ ಮ್ಯೂಕೋಸಾ, ದಿಸ್ ಬಕ್ಕಲ್ ಮ್ಯೂಕೋಸಾ ಲೇಯರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ highly lipophilic membrane. It is a lipophilic membrane. So that's why only lipid soluble drugs can be given through sublingual routes. Okay, suppose ನೀವು ಹೈಡ್ರೋಫಿಲಿಕ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಅವಾಗ ಬಕಲ್ ಮ್ಯೂಕೋಸಾ ಲಿಪೋಫಿಲಿಕ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್, ಸೊ ಹೈಡ್ರೋಫಿಲಿಕ್ ಡ್ರಗ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಲಿಪೋಫಿಲಿಕ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಸೊ ಆಕ್ಷನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಓನ್ಲಿ ಲಿಪಿಡ್ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಗಿವನ್ ಥ್ರೂ ಸಬ್ಲಿಂಗುವಲ್ ರೂಟ್ಸ್. Next, log p value should be optimum for sublingual absorption. Okay, so ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದೆ log p value should be always 1 to 2. And passive diffusion is the major mechanism for absorption of drugs through sublingual and buccal routes. So sublingual ಮತ್ತೆ buccal route ಇದು mainly passive diffusion process ಇಂದ absorption ಆಗುತ್ತೆ. Okay, so passive diffusion process ನಿಮಗೆ next ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ absorption topic ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ. Okay, so next is rectal route. What is rectal route? Here the drug is given in the form of solid or liquid via rectal canal. Here via rectal canal. Rectum means the end part of large intestine. In that we are going to study about suppositories and enema. First one is suppositories. Suppositories means it can be used for local, that is topical effect, as well as systemic effect. Like example, indomethacin or rheumatoid arthritis. Okay, so next enema. Enema means the drug is absorbed via rectal mucosal membrane. It produces only systemic effect, not topical effect. It is produces only systemic effect. Like example, diazepam for status epilepticus in children. ಇದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಿಮಗೆ. ಇದು ಡಯಾಜಿಪಾಮ್ ಡ್ರಗ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಬೇರೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಡಯಾಜಿಪಾಮ್ it is also given by rectal route for status epilepticus in children. Okay, so next, cutaneous. Highly lipid soluble drugs can be applied over the skin for slow and prolonged absorption. In cutaneous routes, the only lipid soluble drugs can be applied over the skin for slow and prolonged absorption. The liver is also bypassed, means it also bypasses first pass metabolism. Okay, so ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಒಂದೊಂದೇ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಮತ್ತೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸಾಕಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇವು ರೂಟ್ ಆಫ್ ಡ್ರಗ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇರೆಂಟ್ರಲ್ ರೂಟ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸರಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು, drugs directly delivered into tissue fluids or blood. Here the drug is directly injected into the tissue fluids or blood, so that's why the action is rapid. Okay, so action is more rapid and predictable than oral administration. ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಡ್ರಗ್ ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಬ್ಲಡ್ ಗೆ ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. Aseptic condition is must maintained in parenteral route. Okay, so next, various types of parenteral routes.
First one is intramuscular routes. Intramuscular route. Here, the drug is injected into large skeletal muscle. The drug is injected into large skeletal muscle, such as deltoid, gluteus maximus, and vastus lateralis. Okay. It is less painful, but self-injection is not possible. It is less painful, but self-injection it is not possible. Here, depot preparation. Depot preparation means slowly release of drugs. Slowly release of drugs means these produces longer period of action. Okay, so depot preparation can be injected. Means slowly releasing of drugs can be injected. Intramuscular injection should be avoided in anticoagulant treated patient. Yes, this is very important. Note it. Intramuscular injection should be avoided in anticoagulant treated patient because it can produce local hematoma. Very, very important. Local hematoma. ಇಂಟ್ರಾಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ನಾವು ಆಂಟಿಕೋಯಾಗುಲೆಂಟ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ನ ಯಾರು ತಗೋತಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಪೇಷಂಟ್ ಗೆ ನಾವು ಕೊಡಬಾರದು. ಯಾಕೆ? ಸೊ ಇಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಲೋಕಲ್ ಹೆಮೆಟೋಮಾ. ಆಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಲೋಕಲ್ ಹೆಮೆಟೋಮಾ. ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಇಂಟ್ರಾಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ನೀವು ಡೀಪರ್ ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ಸ್ಕಿನ್ ಗೆ ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಾ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸ್ ಲೀಕೇಜ್ ಆಗಿ ಬ್ಲಡ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಬರ್ತಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬ್ಲಡ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಂಟಿಕೋಯಾಗುಲೆಂಟ್ ಪೇಷಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ ಕೋಯಾಗುಲೇಷನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಆಂಟಿಕೋಯಾಗುಲೆಂಟ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್. ಸೊ ಆ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ ಕೋಯಾಗುಲೇಷನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಬ್ಲಡ್ ಕೋಯಾಗುಲೇಷನ್ ಆಗಲಾರ್ದು ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸ್ ಬ್ಲಡ್ ಇಸ್ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್. ಸೊ ಲೋಕಲ್ ಹೆಮಾಟೋಮಾ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಈ ತರ ಬ್ಲಡ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಈ ತರ ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಲಾಟ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಂಟ್ರಾಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ನಾವು ಆಂಟಿಕೋಯಾಗುಲೆಂಟ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಗೆ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಬಹಳಷ್ಟು ಸರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದಾರೆ, ಇದನ್ನ ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, angle intramuscular injection it is given by the angle 90 degree and dose is 2 to 4 ml. Angle and dose very very important. ಇದು ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. Intramuscular injection it is given by 90 degree angle and dose is 2 to 4 ml. Example paracetamol, diclofenac. So these drugs are given through intramuscular injection. Okay, so the next is intravenous route. Intravenous route. Here the drug is injected directly into the blood stream. Drug is directly injected into the blood stream via veins. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಡ್ರಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬ್ಲಡ್ ವೇನ್ಸ್ ಗೆ, ಸೊ ಬ್ಲಡ್ ವೇನ್ಸ್ ಗೆ ಕೊಡುತ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, so that's why drug is injected as a bolus or infused slowly. Here the viability is 100%. Viability is 100%. It is very important point. Note it. ನಿಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸರಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, which route of drug administration produces viability 100%? That is one and only intravenous route. Okay, it produces viability 100%. ಬಹಳಷ್ಟು ಸರಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Next, local irritation may produces phlebitis or is also known as thrombophlebitis. As you can see here picture, thrombophlebitis means inflammation of veins. Inflammation of veins. This is very main drug effect of intravenous route. Thrombophlebitis. Note down ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಸರಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. Okay, so next, it may also cause necrosis of adjoining tissue and air embolism. ಓಕೆ, ಇದು ಕೂಡ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇಂಟ್ರಾವೆನಸ್ ರೂಟ್. ನೆಕ್ರೋಸಿಸ್ ಆಫ್ ಅಡ್ಜಾಯಿನಿಂಗ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಮೀನ್ಸ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಡ್ಯಾಮೇಜಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಏರ್ ಎಂಬೋಲಿಸಮ್. ಏರ್ ಎಂಬೋಲಿಸಮ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇನ್ ಬ್ಲಡ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್, ಇನ್ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸ್ ಇಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಏರ್, ಸ್ಮಾಲ್ ಏರ್ ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ಸ್, ದೇರ್ ಬೈ ಇಟ್ ಕಾಸಸ್ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಡ್ ಫ್ಲೋ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ intravenous routes. Intravenous routes it produces thrombophlebitis, necrosis of adjoining tissue and air embolism. Large volume of drug can be infused. It is also very important point. By intravenous routes we can inject large volume of drug. Okay, so only here we aqueous solution can be injected. Only aqueous solution can be injected by IV route. Here the angle is 25 degree and the dose is up to 1000 ml. So the large volume of drug can be injected by intravenous route. Okay, so the next is intradermal route. Intradermal route. Here in intradermal route the drug is injected into the layers of skin.
Drug is injected into the layers of skin, so thereby it raises bleb formation. So thereby it produces bleb formation. Bleb formation you can see here. ಈ ರೀತಿ ಬ್ಲೆಬ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಂಟ್ರಾಡರ್ಮಲ್ ರೂಟ್ ನಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ಪೆಷಲಿ BCG ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಸರಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. BCG ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಗಿವನ್ ಥ್ರೂ ಇಂಟ್ರಾಡರ್ಮಲ್ ರೂಟ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಫಾರ್ ಡ್ರಗ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ TB ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಇಂಟ್ರಾಡರ್ಮಲ್ ರೂಟ್ ನ ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಹಳ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಏನ್ ನೆನಪಿಡ್ಬೇಕು ನೀವು. ಇಂಟ್ರಾಡರ್ಮಲ್ ರೂಟ್ ಕಾಸಸ್ ಬ್ಲೆಬ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್. BCG vaccine it is given through intradermal route, and for drug sensitivity test we use intradermal route. Angle is 10 to 15 degree, 10 to 15 degree, and the dose is 0.1 to 0.2 ml. Okay, so the next is subcutaneous route. Subcutaneous route also it is also known as hypodermoclysis. Hypodermoclysis. Okay, so what is this meaning? That here the drug is injected into subcutaneous tissues. Subcutaneous tissues of thigh, abdomen and arm. Okay, here self administration is possible. Okay, so self administration ನಾವಾಗೇನೆ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸ್ಪೆಷಲಿ ನೀವು ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ it is given by subcutaneous route. Self administration it is a possible. Okay, so next, suitable for depot preparation. Depot preparation, as I already told, depot preparation means they are slowly releasable drugs, thereby it produces longer period of action, like not planned for contraception. Irritant drugs cannot be administered. Irritant drugs cannot be injected through subcutaneous route. This route should be avoided in shock patient. Very important point, note it. This route should be avoided in shock patient who are vasoconstricted, so thereby absorption will be delayed. So now ಈ subcutaneous route ನ shock patient ನಲ್ಲಿ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? See why? Because in subcutaneous route the absorption of drug it is mainly dependent on the amount of blood flow to the tissues. Amount of blood flow to the tissues. If more amount of blood flow to the tissues, absorption will be faster. If less amount of blood flow to the tissues, then absorption will be delayed. In shock patient, the amount of blood flow to the tissue is already less. So in that condition, if we inject subcutaneous route, then absorption will be delayed. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಈ ಸಬ್ಕ್ಯೂಟೇನಿಯಸ್ ರೂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಡ್ರಗ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗೋದು ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇರೋದು ಬ್ಲಡ್ ಫ್ಲೋ ಟು ದಿ ಟಿಶ್ಯೂ. ಬ್ಲಡ್ ಫ್ಲೋ ಏನಾದ್ರು ಟಿಶ್ಯೂ ನಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಪೋಸ್ ಬ್ಲಡ್ ಫ್ಲೋ ಟಿಶ್ಯೂ ನಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಸ್ಲೋ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಕೂಡ ಸ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಶಾಕ್ ಪೇಷಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ ಶಾಕ್ ಪೇಷಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ ಫ್ಲೋ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಸಬ್ಕ್ಯೂಟೇನಿಯಸ್ ರೂಟ್ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಅವಾಗ ಬ್ಲಡ್ ಫ್ಲೋ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಕೂಡ ಡಿಲೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಮೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ನೋಟ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಯಾಕೆ ನಾವು ಶಾಕ್ ಪೇಷಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಬ್ಕ್ಯೂಟೇನಿಯಸ್ ರೂಟ್ ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಸಾಕಷ್ಟು ಬಾರಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಕಾಸಸ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಡಿಲೇ. ಓಕೆ, ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. Okay, so next, it shows longest duration of action. So as I told, depot preparation can be injected through subcutaneous route, so thereby it produces longest duration of action if it is given in the form of oily suspension. Okay, so next, angle is 45 degree. Angle is 45 degree and the dose is up to 2 ml. Okay, idu kuda important nಮಗೆ angle and dose. Here some special form of subcutaneous routes are there. Okay, dermojet, pellet implantation and sialistic implants. Okay, so by using these three methods subcutaneous routes can be injected. Like in dermojet method we use microfine orifice using gun like instrument. In pellet implantation it provides sustained drug release. In sialistic, in implants, drug is packed in tubes or capsules and thereby we are going to inject. Okay, like example hormonal contraceptives. These are got some special form of subcutaneous routes.
Okay, so next is transdermal route. In transdermal route, the drug is given as dermal patch or ointment that delivers drug into circulation for systemic effect. Okay, here drug local action and it also produces systemic effect. Systemic effect kuda produce ಮಾಡುತ್ತೆ. Like in the form of patch. ನೀವು ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು scopolamine patch for specially it is used for painkiller. Okay, so for motion sickness also scopolamine patch and a nitroglycerin patch. Okay, so next estrogen patch. It is also mainly used for hormonal replacement therapy. Hormonal replacement therapy. Next one is inhalational routes. The volatile liquids and gases are given by inhalational for systemic effects. So the drugs which are volatile liquids and gases are given by inhalational routes. Like example, general anesthetics. Here the absorption will be takes place from alveoli. And quick onset of action. ಇಲ್ಲಿ action ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗಿ ಆಗುತ್ತೆ. Okay, in inhalational routes. Next is intranasal routes. In intranasal routes, here mucous membrane of nose absorb drugs. Mucous membrane of nose absorb drugs. Here it bypasses gastric juice and liver. So ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೈ ಪಾಸ್ ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ಡ್ರಗ್ ಇರುವಂತ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಕೂಡ ನಾವು ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, like example GnRH agonist, calcitonin, desmopressin. Okay, so these drugs can be given through intranasal routes. Okay, so this is all about the administration, route of drug administration. It is very important. ನಿಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಾರಿ ಈ ಇದರಲ್ಲಿಂದ ಏನು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಬಾರಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವು ಮೇನ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನನ್ನ ನೆನ್ಪಿಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, and this subcutaneous route it is mainly avoided in shock treated patient. Why? Because so it is already vasoconstricted, so thereby absorption of drug will be delayed. Okay, in intravenous route ನಲ್ಲಿ ಏನು ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು? So it causes thrombophlebitis, necrosis of adjoining tissues and air embolism. Okay, so intramuscular route it mainly causes local hematoma in anticoagulant patient. Okay, ಇವೆಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನ ನೋಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೀನಿ, ಇವೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಅಂತ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ we will discuss in next class. Okay, thank you.